Welcome to YCB level 6. Today we are going to see the assessment skill. In the assessment skill, we have the some syllabus, measurement of weight, stature, height, BMI, BSA, shoulder height, elbow height, circumference measurement of neck, mid upper arm circumference, chest circumference, waist circumference, hip circumference, then ratio, waist hip ratio, heart rate, pulse rate, respiratory rate, measure of the strength and the flexibility of the muscle. Then biomechanism, analysis of COG, LOG, BYS, in the asana, sitting asana, standing asana, laying asana, balancing asana, all asanas. Analysis of the biomechanism of the postural alignment. So these are the concepts today we will going to study. These are the all interesting subjects. You just see what are the important point here. Weight. What are the important weight? Measurement of weight and the stature, height, BMI, BSA. So these are the clinical parameters will help to assess the client. இதெல்லாமே ரொம்ப ஒரு எளிமையா சிம்பிளா எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லாம நம்மளால இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் measurements. COG, LOG, BOS are the biomechanism. These are the biomechanical measurements using the sportsmen are using. But it is suitable for the yoga too. நம்ம யோகாலையும் இது பொருந்தும். அதனால யோகால எடுத்திருக்காங்க biomechanics. இதுல மென்ஷன் பண்ணாத ஒன்று இருக்கு GSR, galvanic skin resistant. Skin response, galvanic skin response, GSR. Here not mentioned, but in your syllabus is there. The measurement of weight. The measurement of weight is nothing but an ideal body weight. Was initially introduced by the Ben J. Devine in the 1974 to allow the estimation of the drug clearance in the obese patient. ஸோ ட்ரக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் மொத்தமாக வெயிட் இல்லாமல் மொத்தமாக ட்ரக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது பாடி வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ட்ரக் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. மெடிகேஷன் பர்பஸ் தே யூஸிங் த வெயிட்டை பேலன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணி மெடிசன் கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. பட் நார்மல் வெயிட், ஐடியல் நார்மல் வெயிட் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங் 50 kg மேல், 45 kg ஃபார் ஃபீமேல். திஸ் இஸ் ஐடியல் வெயிட். பட் ஆவரேஜ் வெயிட் இன் இந்தியா ஆஸ் பர் த 2020, 65 kg average weight male, 55 kg in the female. எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே இருக்கிறோம் ஆவரேஜ் வெயிட். The reason for the measuring of the body weight. Why we want to measure the body weight? Assess and monitor fluid and nutrition status as part of the nutrition screening tool. So this purpose we want to measure the weight. Then calculate the drug doses. Calculate the nutrition and the fluid support if required. Monitor the effectiveness of nutrition support. Monitor the effectiveness of nutrition support. Malnutrition screening. Treatment monitoring. Here, this is a common benefit of the weight measurement. As per the yoga therapist, in the yoga therapy, can you guess any usage in the weight? If you measure the weight, it is useful in the yoga therapy or not? Any logical thinking? Kandipa weight measurement is useful? Important. Yes, sir. Useful. Okay. Which aspect do you think about this? Weight will, the weight will support. Weight flexibility is more important. Like watching. No, sir. அவங்களோட பேலன்ஸ் செக் பண்றதுக்காக கூட இருக்கலாம். வெயிட் கம்பேர் பண்றோம். சம் பேலன்சிங் ஆசனஸ் அவங்களால பண்ண முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு பாக்குறாங்க. வெயிட்டுக்கும் பேலன்ஸுக்கும். ஓகே. சம் obese flexibility மெயின் பார்க்கணும் சார். flexibility மெயினா இல்ல flexibility கூட பண்ண வந்துரும். பட் வெயிட்டான ஆட்கள் வந்து பேலன்சிங் ஆசனஸ் பண்ற கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க. அதுக்காக இருக்கலாம்.
ஓகே. குட் ஈவினிங் வெயிட் சார். வந்து ஆசனாஸ் வெயிட் வந்து ஒரு பேரியர் கிடையாது. எல்லா வெயிட்டா இருக்கிறவங்க எல்லாமே நிறைய வெயிட்டா இருக்கும் பார்த்திருக்கேன். எல்லா ஆசனாஸும் பண்ணுவாங்க. சார் நானே வெயிட் தான் சார் இருக்கேன், நானே Yeah, பண்ணுவேன். sir. It's about flexibility. சிலர் ஒல்லியா இருப்பாங்க, flexibility இருக்காதுங்க சார். சார் குட் ஈவினிங் சார். எனக்கு கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ, அதனால தான் லேட்டா ஜாயின் பண்ணேன். சரி, கேட்ட கொஸ்டின் மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க. ஓகே ஓகே சார். பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் நம்ம பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்றதுக்கு அது பிஎம்ஐ கிட்ட வரல. வெயிட் வந்து யோகா தெரப்பி யூஸ் ஆகுமா யூஸ் ஆகாது? யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பா சார். எந்த வகையில யூஸ் ஆகும்? பார்க்கணும். வெயிட்டும் பார்க்கணும் சார். flexibility நல்லா இருந்தா ஓகே. அதர்வைஸ் வெயிட் இப்ப பச்சிமுத்தாசனம் இதெல்லாம் வயிறு பெருசா ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். எல்லாம் ரொம்ப தனியா வச்சிருங்க. ஃபிளெக்சிபிலிட்டில தனியா வைங்க. வெயிட் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும்? என்ன யூஸ் ஆகும் வெயிட்? வெயிட்டும் பார்க்கணும் சார். சில ஆசனாஸ் ரொம்ப உஷ்ட்ராசனா, பேக் பெண்டிங், இல்ல ஃபார்வர்ட் மச்சமுத்தானாசனா திரும்ப இந்த திரும்ப மாதிரி வேற எங்கேயோ ஓடி போயிடுறீங்களே. இருக்கும்போது வாணிஸ்ரீமா கொஞ்சம் வாணிஸ்ரீமா நில்லுங்க. கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கோங்க. கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா திங்க் பண்ண முடியும். ஸோ கொஸ்டினுக்கு வந்து டைரக்டாவே ஆன்சர் பண்ண பழகுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த திங்கிங் வந்து அந்த கொஸ்டின் ரிலேட்டடா போகும். வெயிட்ங்கிற ஒரே ஒரு மெஷர்மெண்ட் யோகா தெரப்பியில எங்க யூஸ் ஆகும் அப்படி திங்க் பண்ணுங்க. சிரசாசனா, லிஃப்டிங், சர்வங்காசனா எல்லாம் பண்றப்போ வெயிட் இருந்துச்சுன்னா நம்மளால பண்ண முடியாது. தப்பான அது இல்ல. கான்செப்ட். ரொம்ப இல்ல பண்ண தப்பான கான்செப்ட். சார் ஆசனாக்கும் வெயிட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை சார். ஆனா நீங்க சொல்றது ஆன்சர் எனக்கு தெரியல. ஓகே குட். இது நல்ல ஆன்சர். ஆமா. ஏன் ஆசனாக்கும் வெயிட்டுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கோ, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிட்டு போக போறோம். So, அதனால ஆனா நீங்க கேக்குற ஆன்சர் எனக்கு தெரியல, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஆன்சர் தெரியல பரவாயில்ல, கொஸ்டின் புரியுதா? ஓகே. Weight will help to the monitor the patient metabolic rate. If the patient may be in the lower weight, underweight, which means ரொம்ப weight கம்மியா இருக்காங்க, that patient doing the yoga, you are giving the yoga therapy. And the patient, if you giving the yoga therapy, yoga practice will give the good digestion and good metabolic rate. The weight start to the gain, weight gaining possible. ஒரு வெயிட் கெய்னிங் இருக்கா இல்லையான்னு பண்ண முடியும். இன் கேஸ் த பேஷண்ட் இஸ் obese, it may be the thyroid problem or any metabolic rate is very low, BMR low, that time weight may be high. You are giving the yoga practice. Once you practice kudichina, hormones condition la சரியாச்சுனா, hormone condition by the practice, the people reduce the weight. So weight measurement will help the monitor your yoga therapy. ஸோ உங்கள் யோகா தெரப்பியை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வெயிட் கெயினாக இருக்கிறவங்க இப்போ வந்து நார்மலாக வெயிட் இருந்து வெயிட் கெயினும் இல்லை லாஸும் இல்லை அப்படின்னா ஓகே, அவங்க நார்மல் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற ப்ராக்டிஸ் வந்து ஒருவேளை ரொம்ப ஒபிசிட்டியாக இருக்காங்க, வெயிட் ரிடக்ஷனே இல்லை அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் எந்த மாதிரி இருக்குது? ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்குது, கொஞ்சம் கூட கார்டியக் வந்து கொடுக்கல, நம்ம வந்து கலோரிஸை பிரேக் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம வந்து அதிகமாக கொடுக்கல. இந்த மாதிரியான அசஸ்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக வெயிட் வந்து யூஸ்ஃபுல் டு த யோகா தெரப்பி. லாஜிக்கலா திங்க் பண்ண முடியுதா? இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கக்கூடிய கிளினிக்கல் அசஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்படிதான் நீங்க அப்ரோச் பண்ணணும். பிகாஸ் தீஸ் ஆர் த சப்ஜெக்ட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த ஸ்போர்ட்ஸ். ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம் கொண்டு வந்து உள்ளார போட்டிருக்காங்க. ஸோ நாம தான் இதெல்லாம் ஃபிட் பண்ணிக்கணும். இன்னொன்று வந்து மெடிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ மெடிக்கேஷன் இருக்கக்கூடிய அதுவும் கொண்டு வந்து இங்கே தெரப்பியில் போட்டிருக்கோம். அதனால ஓகே, நவ் ஹவு டு மெஷூர் த வெயிட். ஸோ measuring scales, different type of measurement scales are there. Do you know the physical balance? But no people are not using the physical balance now times, because we have the electronic machines is highly sensitive and the accuracy. In the 20 to 25 year back, using the physical balance in the jewelry shops, the milligrams can be measured. Can we use the same physical balance for the body weight? No. The commercial weighing machine is different. In the market, Kai market, vegetables market, they are using the weighing scale is different. Our scale is different. Like this, the different type of scale is there. You choose the appropriate equipment. It is one of the main key point, right?
Why? Because we have the different type of weighing machine are there for the different type of things. Equipment's calibration and maintenance are important. If the calibration is not properly, the weight will not be take accurate value. அதுவே வந்து தப்பா காட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு தடவை காட்ட 50 அடுத்த தடவை காட்டினா 55 நீங்க குறைஞ்சிச்சே ஏறிச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The accuracy recording result, you have to record the accurate result, then interpret the finding. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணும். ஓகே, ஆஃப்டர் த ஒன்ஸ் people enter to your therapeutic center in the first day of application filling, that time you get the weight. So if you are putting the application form, in the application form commonly we are putting the name, age, sex and everything we are putting. The one line should be mentioned in the application form: weight, height, weight, BMI. BMI we want to calculate, but height, weight க்கு நமக்கு அதுல tabular column இருக்கணும், இடம் இருக்கணும், அதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நாள் இது மெஷர் பண்ணும். ஆஃப்டர் மந்த், ஆஃப்டர் வீக் or after the course, you can measure and take the interpret the value, the how changes happening. Through the changes, you can modify your yogic practice. So based on the weight reduction or உங்களோட எய்ம் என்ன, வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ண நினைக்கிறீங்களா இல்லை கெயின் பண்ண நினைக்கிறீங்களா, அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டோமான்னு பார்க்கணும். அப்படி அச்சீவ் பண்ணலை அப்படின்னா, ஸோ யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் யுவர் ப்ராக்டிசஸ். அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து அப்படியே ரேண்டமாக கொடுக்க முடியாது. யுவர் எய்ம் மேபி weight gain or weight loss. So you planned already. So your plan, your aim succeed or not. நீங்க வந்து எய்ம் பண்ணது வந்து நடக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத நீங்க செக் பண்ணி அதன் பிறகு அதை வந்து நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும். எஸ் ஐயா. சின்ன டெக்னிக்கல் இஷ்யூ ஆயிடுச்சு சார். கரெக்டா நீங்க சொல்றப்போ கட் ஆயிடுச்சு, வால்யூம் வரல எனக்கு. அந்த வெயிட் மட்டும் ஒரே ஒரு தடவை லேசா சொல்லிடுங்க. ஸோ உங்க அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஷண்ட் என்ட்ரி ஆகுறாங்கன்னா அப்பவே வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் என்ட்ரில நீங்க வெயிட்டை மெஷர் பண்ணி வைக்கணும். அப்புறம் நீங்க வந்து கோர்ஸை பிளான் பண்றீங்க, 1 month கோர்ஸ் ஆர் 1 week கோர்ஸ் ஆர் 2 month கோர்ஸ். நீங்க வெயிட் கெயினுக்காக பிளான் பண்றீங்களா, வெயிட் லாஸ்க்காக பிளான் பண்றீங்களாங்கிறது உங்களோட எய்ம் அதுல தெரியும். அப்ப என்ன எய்ம் அவங்க பண்றீங்க, அது எய்ம் பண்றது வந்து இப்ப கெயினுக்கும் லாஸுக்கும் ஒன்னா எடுக்க முடியாது. இப்ப கெயின் பண்றது தான் உங்களுடைய எய்ம் அப்படின்னா கெயின் ஆகுதா இல்லையா நீங்க மெஷர் பண்ணணும். ஸோ அது எவ்வளவு டியூரேஷன்ல கெயின் ஆயிருக்கா இல்லையா. இஃப் த நோ கெயின் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப கெயின் ஆகிறதுக்கு நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும். ஃபுட்டில் மாடிஃபை பண்ணுமா, ப்ராக்டிஸ்ல மாடிஃபை பண்ணுமா, அப்சர்வேஷன்ல தப்பு இருக்கா, அப்ப சங்கப்பிரசனா கொடுக்கணுமா என்னங்கிறத வந்து நீங்க வந்து அதை நீங்க வந்து மெஷர் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணலாம். இன்கேஸ் வெயிட் லாஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அப்படின்னா, வெயிட் லாஸே எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அதில் ஃபர்தர் வந்து ரிவர்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு, வெயிட் லாஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வெயிட் கெயின் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ், என்ன மாதிரி எஃபெக்ட் ஒர்க் ஆகுது, ஸோ மெட்டபாலிக்ல வந்து என்ன மாதிரியான ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்க மெஷர் பண்ணி நீங்க மாடிஃபை பண்ணணும். ஸோ தட் பர்பஸ் யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த என்ட்ரி யூ ஹாவ் டு மெஷர் த weight and then you fix the time duration and then you plan accordingly. Only 2 candidates in this system. Okay. Okay, onward reporting of the result is there is a change in the weight record. So change of the record should be your weight. என்ன change ஆகுதோ அதையும் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணலாம். So this purpose we are using the weight. The weight machine equipment no need to describe here. Weight machine you should be use the we are using a digital scale. Weight machine வந்து தெரியும் people's என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்ட்டு. The procedure some important points we can discuss. If the patient having stand with the stick, without a stick they cannot stand. So how you can measure the patient both legs are stand on the weight machine, another one stick is in the ground floor. ஒருத்தர் குச்சி வச்சுதான் நடப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு அவர் ஏத்தி வெஹிக்கல் மேல நிக்க வச்சிட்டோம், ஆனா அவர் கையில ஸ்டிக் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு, ஸ்டிக் கிரவுண்ட்ல இருக்கு. So can we get the accurate value? No. Not possible. ஏன்னா அவரோட வெயிட் வந்து ஸ்டிக்லயும் இருக்கும்.
ஸோ அதனால் வந்து அந்த மாதிரி ஸோ ஒரு சில லாஜிக்கல் இது ஸோ பிஃபோர் என்டர் starting, so before start you have to check the zero value and after the way measure பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அதே ஜீரோ வேல்யூல வந்து நிக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும். பொன்னிசங்கரமா உங்களுடைய பேனா பென்னு ஆனா இருக்காது. சாரி சார். ஓகே நோ இஷ்யூ. ஸோ மெஷர் வந்து ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி மெஷர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அதே ஜீரோல வருது அப்படிங்கிறது வெயிங் மெஷர். திஸ் இஸ் ப்ரொசீஜர் ஃபார் வெயிட், ஹவு டு மெஷர் த வெயிட். Everyone know about this. No need to explain much more. சார் இப்ப குச்சி வச்சிருக்காங்கன்னா அப்ப அவங்க வெயிட் எப்படி சார் மெஷர் பண்ணாங்க? அந்த குச்சியும் வெயிட் மிஷின் மேலே இருக்கணும். அவங்க பிரஷர் வச்சு பிரஸ் பண்ணும்போது இப்ப யூசுவலா கால வச்சு நம்ம அடிக்கும் போது அந்த இது மாறும் இல்லைங்களா? Next one is stative. This stative value, estimation of the stative is a part of the identification process necessary when disassembled the body parts are found. சில பாடி பகுதிகளை வச்சு நீங்க வந்து மெஷர் பண்ணிடலாம். It is possible to estimate the stative from the bones. போனோட அளவு வச்சு தான் நம்ம இந்த ஸ்டாட்டிவ் வந்து அளக்குறோம். இது எதை வச்சு மெஷர் பண்றோம்னு கேட்பாங்க. போனோட லென்த்தை பொறுத்தான். According to the bone length, even measurement of the body parts of the such as a finger can use to estimate the stative. So உங்களோட finger வச்சும் நீங்க மெஷர் பண்ணிக்கலாம். The principle beyond this forensic anthropometry technique is a fact that for the given combination of the age, race, gender, the measurements of the different body parts which are the relationship to the stative. These measurements mainly we are using in the Verma therapy. Not in yoga therapy, but Verma therapy, other Tirumala, Tirumandram, they mention about the 96 angula. If you are measure with your body with the only angula, எவ்வளவு விரல் அளவு இருக்கு அப்படின்னா 96 விரல் அளவு இருக்கும். ஸோ அது வந்து 96 விரல் கட்டை அளவு அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியோட ஹைட். பாடியோட ஹைட் இஸ் ஈக்குவல் டு த this is one mark சொல்லுவோம் இல்லையா? ரெண்டு கையை ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு can you see the cursor movement? Yes. So this hand finger, the end of the mid finger to the another side of the finger, the same measurement the our height. ஹைட்டும் இந்த கையை நீட்டணும்னா இதனோட லென்த் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கும். ஸோ ஒரு ஃபிங்கர்ல எடுத்தோம்னா இது வந்து நம்ம 96 இருக்கும். ஸோ this is 96 பாக்ஸ் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஃபிங்கரோட அளவு. தென் ஒரு கையோட ஜான் அப்படி சொல்லுவோம். ஜான் the ஜான் வந்து one the thumb finger to the end of the little finger. This distance, this is a distance you measure from this to this one hand. This John, it enzon 8 கை அளவு இருக்கும். இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா 8 கை தான் அளவு நம்மளுடைய பாடியோட ஹைட். தென் ஹஸ்த மீன்ஸ் முலம், the பூ முலம் பொருள். From the tip of the mid finger to the elbow joint, this one hasta was one hand. This is 3.5 hasta is one body height. This measurement you cannot measure your hand to the another people. So their own measurement only அவங்களுக்கு மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நீங்க உங்க கை கொண்டு போய் மற்றவங்களுக்கு கலந்துடாதீங்க. ஸோ தட்ஸ் வை வர்மா தெரப்பில அந்த பேஷண்டோட கையை வச்சு 4 அங்குலம் அப்படின்னா 4 அங்குலம் அவங்களோட பேஷண்டோட கையை வச்சு தான் அவங்க டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து 8 3.5 ஹஸ்த 3.5 முழம் கை அளவு அப்படி சொல்லுவாங்க. 3.5 முழம் உடம்பு இந்த மாதிரி இருக்கும். அதே போல இந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து உங்களுடைய மிடில் பாயிண்ட் ஆஃப் த பாடி இருந்து மூலாதாரம் டு உங்களுடைய பேஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் அங்கிறது ஹெட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் சேமாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டாச்சூர் மெஷர்மெண்ட்ல உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பட் ஒரு சில மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் இந்த early stage you can see the sutra from the Adyoga Pradipika there Panchadasadhyam
Asta, they are mentioned like this, 4 angula, chatur angula vistaram. Like this, they are using the angular measurement. But in the modern period, we are using the Panchadasa converted to 22.5 inches. 22.5 feet. 15 hasta 15 கையால 15 முளை இருக்கிறது வந்து 22 அடிக்கு ஃபீட்டா மாத்திரம். ஸோ அது மாதிரி we can change to the feet measurement. இப்போ மாடர்ன் பீரியட்ல அப்படி மாத்திக்கிறோம். The height you can give the centimeter or feet or meter. Any scale you can use for the height. Mostly we are using the common term 5 feet, 5.5 feet, 6 feet. Like this we are using the common term. But exact measurement we can give the centimeter. So centimeter the nearest value centimeter on the number recommended. சார் ஒரு நிமிஷம், இந்த புக்கு எங்க சார் இது இந்த பிடிஎஃப் எல்லாம் சார் போட்டிருக்கீங்க, போட்டிங்களா? Practical அப்படின்னு ஒரு யூனிட் இருக்கும். In the classroom you see the practical. Near 5 material uploaded in the Google Classroom. ஆமா ஆமா. In the last one I am taking here. This is an important area, that's why I am giving here. அதனால தான் சார் புக்கு கேட்குறேன். Other units are no need to take class because already in the mentioned, already you know the asanas, what kind of asana, what are the benefits, how to practice. The practice already you know very well, that's why I am not taking the class. I move to this is a new one. The height. Then with the height and weight, you can calculate the BMI. BMI is one of the main role in the therapy. It may be any therapy, allopathy or naturopathy or Ayush, any medication, the BMI are the main role. Always do remember the BMI is very simple, kg per meter square. Kg per meter square. If you know about the kg per meter square, you will not confuse. The most of the students confuse with the calculation of BMI. This is not that much difficult. BMI, we want weight in kg. That's a kg. Meter square. Meter, we know the meter is nothing but height. Kg divided by meter. Your height, maybe you measure in the centimeter, it converted to meter, and it put it the square. Kg divided by meter in square. Simple formula. This is a unit also. This is a, wherever you give the measurement 18 or 19 or 16, you don't give the only plain number. BMI, what is a BMI? What is your BMI? You may say my BMI is a 19 or 20. Not like this. You can say 19 kg per meter square. You can give the complete formula, right? Like this, the body mass index is a value derived from the mass and height. The usually expression in the kg per meter square resulting from the mass kilogram, height in the meter. You put the square because surface on the surface cover பண்றதுனால square போடணும். So the meters kg per meter square BMI. The normal BMI weight is 18.5 to 24.9 kg per meter square. Below the 18.5, it is underweight. Is more than 25 is overweight. 30 to 35 is obese. Extremely obese. Like this, you can give the measurement normal value. So don't forget about the normal value 18.5 to சார் எப்படின்னு ஒரு டைம் சொல்லிடுங்க சார். புரியலையா? உங்களோட எடையை வந்து எடை போட்டுக்கணும். அது கேஜி கிலோகிராம்ல கிடைக்கும். ஹைட்டை மெஷர் பண்ண சென்டிமீட்டர்ல எடுப்பீங்க. 173 சென்டிமீட்டர் சார். 173 சென்டிமீட்டர் சார். 173 மீட்டர்ல கன்வெர்ட் பண்ண என்ன ஆகும்?
0.173, sir. Eh? 1.73, sir. 1.7. 1.7. 1.7 அவ்வளவுதான். அதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும். Oh, okay, sir. ஸ்கொயர் பண்ணி அதை கீழே போட்டுக்கணும், வெயிட்டை மேலே போட்டுக்கணும், அவ்வளவுதான். உங்க கேஜி வந்து டிவைட் பண்ணி உங்களோட 1.7 இன்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணி 1.7 இன்ட்டு 1.7 போட்டு அதை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வருதோ அதுதான். Yes, sir. இப்போ ஓகே சார். அது கேஜி பேர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அந்த பேருங்கிறது தான் டிவைடு. டிவைட்ல மீட்டர் மேலே போகணுமா கீழே போகணுமா கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுனால தான் கேஜி பேர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு என்னென்னா மீட்ரு சென்டிமீட்ரு ஹைட்டை மேலே போடுறதா இல்லை வெயிட்டை மேலே போடுறது இந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். கேஜின்னு போட்டால் இதுதான் வெயிட்டு. கேஜி டிவைடட் பை ஹைட்டு. ஹைட் ஷுட் பி இன் த மீட்டர், மீட்டர் ஷுட் பி இன் த ஸ்கொயர். இதெல்லாம் இருக்கணும். அந்த பர்பஸ் தான் சிம்பிள் ஃபார்முலா கேஜி பேர் மீட்டர் ஸ்கொயர். இதான் இதனுடைய ஹைட் மீட்டர். வர ஹைட்டை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி அதில் போட்டுக்கணும் சார். அவ்வளோதான். ஓகேவா? சார். ஸோ இது அதுக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ கால்குலேஷன் வேல்யூ இந்த இப்போ ரெடிமேடாக இருக்கு. உங்கள் மொபைலில் போய் யூ ஜஸ்ட் கொடுத்த கூகுளில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து கன்வர்ஷன் கால்குலேட்டர் பிஎம்ஐ கால்குலேட்டர்னு போட்டிங்கன்னா கன்வர்ஷன் வரும். அதில் ஹைட் வெயிட் கொடுத்தீங்கன்னா பிஎம்ஐ அதை கொடுத்துரும். BSA is a body surface area. This body surface area is a measured the our surface area of the human body. Mainly clinical purpose ka use பண்ணுவாங்க. Is a better indicator for the metabolic mass than the body weight because it is less affected by the abdominal adipose mass. இது வந்து மோஸ்டா வந்து நமக்கு எங்க யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இப்போதைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை வந்து மோஸ்டலர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ஒரு ஈஸி ஃபார்முலாவை கால்குலேட் பண்ணி கொடுத்தாரு. இந்த ஃபார்முலா தான் இப்போ ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலா. இது எப்படி ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த பாடியோட பிஎஸ்ஏ பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா நீங்கள் இது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். இந்த பர்சன் ஹேவிங் எனி பேர்னிங் பேர்ன் ஆயிருந்தாங்க, ஃபயர் ஆயிடுச்சு, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா that time டாக்டர் என்ன கொடுப்பாங்க. ஸோ 50% பேர்ன் ஆயிடுக்கு, 20% பேர்ன்ஸ் இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க. அந்த பேர்ன் எதை வச்சு பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க. ஹவு டு மெஷர் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா? ஸோ ஹவு பர்சன்டேஜ் இன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி. ஸோ யூ சி த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி, யூ கேன் get some fundamental idea about this. Your head may be up to the neck 9% of surface covered here, your hands 4.5%, your chest 9%. Like this, the parts of the body having the separate area you can measure. So like this, your legs are the 9% like this. The percentage you can calculate. So how to calculate? We cannot measure the area inch by inch, you cannot take. But the most formula you can use the height and weight. You can put the BSA in the meter square. BSA should be meter square. Area nu vandale adu square la dhaan varum. Square meter. The simple square meter. The root of height in centimeter, weight in kg divided by 3600. So height you using the BMI is a meter, but a height in the centimeter here, weight in the kg same, but அங்க வந்து divide பண்ணுவோம், இங்க multiply பண்ணுவோம். Multiply பண்ணிட்டு in divided by 3600 using this formula. Then finally you take the root value, then you can get the single digit number. You can get the like this number. So from the number you can get the normal value. This is a female baby and the male baby. From the baby to years you can calculate. Where so your year, so 20 to 79. So your normal value is 1.83. If you female like this or male, you can 2.060. This is meter square. This is your surface area of the BSc. If the surface area is reduced, what do you mean? What do you understand? If the surface area less than the normal value, what do you think? Maybe underweight, sir. Yes, underweight.
Underweight, based on the underweight height, based on the weight. If the patient is very short, that time you cannot calculate like this. You cannot say underweight. So based on the our skin surface, ஒருத்தனோட ஒபிசிட்டி இருக்காங்களா இல்லை அண்டர்வெயிட் இருக்காங்களா வந்து ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது இல்லாம நீங்க வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து எவ்வளவு மசில் சர்ஃபேஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும். Most of the gym peoples are using the surface area. Anthropometry is one of the important measurement, but here what is the name they are giving? So how to measure from where to where? இந்த லெவல் இதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா போதுமானது. The anthropometry is one of the interesting measurements. We can take the measurement in a two position. The people sit in the chair, otherwise is standing. If the people standing, you can take the from the toes to head, that is a statue, the total height, statue height. Eye height, then shoulder height, elbow height, hip height, finger height, then knuckle height, knee height, like this measurements you can get. You can get the definition from here. You see the one picture. This one slide will help to understand the anthropometry. The statue from the ground to the head, right? Eye height means from the ground, high height. High height means you don't think this upper area of the eyes and the lower area of the in between the eyes, eye height. Not like that. Ivar the whole total height from the ground. பூமியில இருந்து கண்ணு எவ்வளவு உயரத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத ஹை ஹைட். Then shoulder height from the ground to shoulder. You see the measurement. The 7 measurements given here. You can get the one picture. You can get idea for the 7. Then next one is sitting. If the people in the sitting position, you see the 9, 8, 10 like this, all the measurement from the measurement you can get here. So all weight you can get the how they are giving the name. So just for example, the measurement, the how to measure and what is the use of measurement. So only 2 measurements mentioned here. This one is a definition. Shoulder and elbow height. We are seeing here. First you may just get the idea about the shoulder height. The vertical distance from the floor to the tip of the shoulder. This is shoulder height. This is shoulder height means what? Vertical distance from the floor to the tip of the shoulder. The patient should be standing position, right? If the patient is sitting, you cannot take the right value. This is shoulder height or elbow height should be standing. Then application. What is the use for this measurement? The application, the approximate center of the rotation of the upper limb. So he is stating he rotate the hand, right, for shoulder movement. That time how distance need, the circumference, how distance he need. The center of rotation you can calculate. அவர் கை சுத்திட்டு வரும்போது எவ்வளவு தூரம் நமக்கு தேவைப்படும். One yoga student to another yoga student எவ்வளவு distance நமக்கு இருக்கணும். So எவ்வளவு distanceல ஸ்டூடெண்ட்டை நீங்க ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத உங்களால மெஷர் பண்ண முடியும், கெஸ் பண்ண முடியும். So upper limb of the use of the determine the zone of comfortable reach. So எவ்வளவு distance இருந்தா அவர் பர்ஃபெக்ட்டா ரொட்டேட் பண்ணுவார். If the patient sit in the near to wall, you are giving the rotate your hands, then shoulder movement, how can possible? After the rotation, the hand reach to the wall. அப்ப எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல அவங்க வந்து நிக்கணும் அப்படிங்கறத உங்களால மெஷர் பண்ண முடியும். If you know the shoulder distance, so you can give the
distance from the wall. அந்த மாதிரி நிறைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படும். Then elbow height. So definition, vertical distance from the floor to the upper end of the radius bone. This is elbow joint. Elbow measurement. This is a elbow height. Application to determine the work surface height, etc. So how they do the writing table height and working bench and the மாதிரிலாம் நீங்க மெஷர் பண்ணலாம். So you can calculate the in the yogic path. So அவர் வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல உட்காந்து எவ்வளவு ஆசனாஸ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுல. This is for example, I just put only 2 measurements for here. I am not put the all measurements here. It's a time consumption, but in the examiner not give much more importance for this area. Circumference. Circumference mainly useful for you. If you the perfect therapy center, you have the measurement, the hip measurement, thigh measurement, neck measurement. Why? If the first you study the measurement, then we can discuss about why we want to discuss about this. The body's circumference measurement is simply the circumference around the specific area of your body when measured with the measuring tape. So you are using the measuring tape, which means inch tape. Circumference measurement are the great method to help the track of fat loss. While doing the yoga practice, you can measure the fat loss or not. An individual should use the standardized measuring tape in order to accurately obtain the circumference measurement. What kind of measurements possible? So neck circumference you can take, biceps circumference and chest and waist hip ratio you can calculate. Where you take the measurement, neck, no doubt, we have the only one neck. The biceps, the mid arm of the upper arm, the mid upper arm, then chest, the mid or nipple line, there's a mid chest, then waist, the narrowest part of the body is the waist, usually above the navel region. Then hip is the with the feet together. If you stand in the feet together, then measure at the waist part of the buttock. Then waist hip ratio you can calculate. Waist hip, waist circumference divided by hip circumference, you can get the WHR. The chest circumference. What is the definition for chest circumference? How to measure it? Only few measurements mentioned here. Measure the horizontally, not vertical. You don't get confused with the horizontal and vertical. This is a vertical measurement, horizontally around the upper body of the level of the nipples area. That's a area, level just below the scapular ankle. The scapular ankle in the chest வந்து நீங்க measure பண்ணி வரணும். In the female, measure just below the breast. So this is a key point. The position, the patient should be stand upright with the arms down at the side. So கையை கொஞ்சம் சைடுல அவங்க செஸ்ட் வந்து கீழே தொங்க போட்டிருக்கணும், ரொம்ப ரைஸ் பண்ணிடக்கூடாது, கொஞ்சம் கையை தூக்கி அவங்க கீழே தொங்க போட்டிருக்கணும். The measurement should be made during the mid expiration. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப மூச்சு எக்ஸேலும் பண்ணிடக்கூடாது, இன்ஹேலும் பண்ணிடக்கூடாது, மிட் எக்ஸ்பிரேஷன்ல நீங்க எடுக்கணும். Infant should be measured lying supine in the mid expiration. குழந்தைங்களை வேணும் படுக்க வச்சிருக்கலாம். Remarks the chest circumference value are the presented with the inhalation or exhalation. The chest circumference can change. Adala inhalation exhalation change ஆகும். There is some value measurement the maximum inhalation in the condition. இது வந்து நீங்க அதிகபட்சமான வேல்யூ எடுத்துக்கலாம், கம்மியான வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். From the value you can get the lung volume. So guess பண்ணலாம். So you just come to the neck circumference measured at the superior border of the tape. Measure was the place just below the laryngeal prominence and the applied perpendicular to the
long axle of the neck. Normal value வந்து in the male 37 centimeter, female less than 34 centimeter. So this is a neck area. You can get the neck circumference. So if you know the right circumference of your neck, you can get the necklace. Right size necklace. But here we are not take measurement for necklace purpose. If the patient have any thyroid problem, that the neck swelling possible, if you do in the yoga practice, after that they can get the neck swelling reduced after by the Griva Sakti Vikasaka or other limited practices. So that purpose you have measurement will help you. Then hip. Most of the people's confusing is which is a hip, which is a waist. Hippukum waist-kum confuse ஆயிட்டு measurementல தப்பாகும். Sometime we are giving the command, keep your hands on the hip, அப்படி சொல்லுவோம். Keep your hands on the waist. Waist எது hip எதுன்னு இருக்கு. With the client standing the erect and the feet together, if the feet வந்து நீங்க டிஸ்டன்ஸ்ல வச்சினா வேற மெஷர்மெண்ட் வேறையா இருக்கும். Horizontal measure is taken in the maximal circumference of the buttock. Hip பண்ணும்போது hip is the, so எங்க வந்து நீங்க மெஷர்மெண்ட் அதிக வேல்யூ வருதோ அதுதான் ஹிப்போட வேல்யூ. ஹிப் வேல்யூ வந்து பட்டக்ஸ்ல சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எங்க அதிகமா வருதோ அதுதான் ஹிப் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். அது வந்து இந்த நேவல் ரீஜனுக்கு மேல எங்க கம்மியான மெஷர்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கோ அதுதான் வெஸ்ட். But in the nowadays, the ratio is reverse. Some people's having the more waist oda measurement அதிகமா இருக்கும். Actually waist oda waist hip ratio உங்களுக்கு பார்க்கும்போது waist ratio divided by hip ratio அதான் வரும் 0.ல வரும் வேல்யூ. பட் இப்போ வந்து இருக்கக்கூடிய நிறைய பேரோட வேல்யூ வந்து நீங்க போடும்போது சரி வெஸ்ட் வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்கணும். தென் ஹிப் வேல்யூ ஹையா இருக்கும். போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 0 தான் வேல்யூ வரும். டிஜிட்டல்ல தான் வரும், டெசிமல்ல வரும். ஆனா இந்த நம்பர்ல வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அது மோர் தென் 1க்கு மேல போகுது அப்படின்னா ஸோ ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ டம்மி வந்துடுச்சு. இந்த மெஷர்மெண்ட் இதை வெஸ்ட் 100 இருக்கு, ஸோ ஹிப்பும் 100 இருக்குன்னா 1.0 வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சம் பீப்புள்ஸ் ஹேவிங் த ஹை ஃபேட் இன் த அடிபோஸ் டிஷ்யூ தட் டைம் இதெல்லாம் பாயிண்ட்ல கிடைக்கும். பட் ஆனால் உங்களுக்கு சம்டைம் வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு 1 வரைக்கும் வரதுக்கு இருக்கு, 1.2 1.3 போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. The ratio, based on the ratio you can get. Then biceps circumference you can take the middle upper arm. Then waist hip ratio you see இந்த இன்ச்சஸ்ல கொடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும். You see the normal value, you see the less than 0.8 0.8 like this, like you see the women's less than 0.7. Sometimes this high risk means it is above the value. You see the very high value, this is reached to 0.94, sometimes reach 1.0 1.02 1.03. This is a high risk area. So this value reached to the 1.0. How you check?
definitely need another people's support. You are not take the right value because you move the up and down. You move பண்ணி which area அதிகமா வருதுன்னு பார்த்து calculate பண்ணி you should take and then you put the best ratio and then calculate. So if they get the value, you can put the appropriate your age, which age you are now. So in this age, you can see the less than 0.73. Yes, it's a low. It's the 0.73 to 0.79 is a good. Like this, you can get the value. From the value, you can get the moderate risk or high risk like this. சார் சப்போஸ் ரைஸ் நம்மளுடைய சர்க்கம்ஃபரன்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன சார் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க? என்னங்கம்மா? நம்மளுடைய ஹிப் சைஸும் வெயிஸ்ட் சைஸுமே சில பேருக்கு மேல இருந்து கீழ வரைக்கும் ஒன்னா இருக்குதுங்க சார். ஆப்ஸ்டியா அப்படி ஒன்னா இருந்தா அது வெரி ஹை ரிஸ்க் அப்படி சொல்றாங்க. ஸோ எப்போ ரெண்டு ஒன்னா இருக்கணும், தட் இஸ் ரீச் டு த 1.0. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 சென்டிமீட்டர் யுவர் waist வேல்யூ, your buttock value, your hip value also 100. 100 divided by 100, you can get the 1.0. So 1.0 is a high risk. So okay, can you understand? எஸ் சார் எஸ் சார். Simple logic. சார் ஆனா இப்ப இருக்க காலத்துல கம்மி தான் சார், வேஸ்ட் தான் சார் பெருசா இருக்கு, இந்த பட்டக் வேல்யூ கம்மியா இருக்கு சார், அது இன்னும் ஹை ரிஸ்கா சார்? The most of the people, that's why I'm telling here only normal value giving the 1.0, 1.02. But the people are reach up to the 1.1, 1.2 value also. Some people are in the 1.2, 1.3, that much level of pay. That's why we are seeing them, we are facing about the many heart attack patient. Do you know the WHO concern? The top 10 disease, if you take the top 10 disease, which is the first death cause disease, you take the ischemic heart disease is the first cause for the top 10 death. So in the first இருக்கக்கூடிய cause வந்து heart attack அதுதான், because of the this WHR is high. You come to the heart rate. This is a basic fundamental thing of heart rate. Many people are confusing with the heart rate measurement in the examination, time of examination. In we can say simply, மானத்தை வாங்கிருவாங்க heart rate. Heart rate is nothing but a heartbeat, pulse per minute. If you feel the beat in the radial artery, where is the radial artery? It is very near to the radial bone. Where is the radial bone is there? In the wrist. From the wrist to elbow, in the front side, upper side is the radial bone, is the radial artery. If you touch the radial artery, you can get the beat, pulse. From the pulse, you can get. So how to measure? You can count the measurement. You count the beats for 15 seconds or 30 seconds or 1 minute. But the result should be, you give the result per minute only. Per minute only. உங்க ரிசல்ட் நீங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு தான் கொடுக்கணும். ஆனா நீங்க ஒரு நிமிஷம் எல்லா பீட்டும் கவுண்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. If the rhythm is perfect, if you touch you check the beats, the one beat to another beat having the equal time duration, you can just measure for 15 minutes. 1, 2, 3. Beat, how many beats for 15 seconds? 15 செகண்ட்ல எத்தனை பீட்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து 4ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா உங்களுக்கு 1 மினிட் கிடைச்சிடும். ஆர் 30 செகண்டுக்கு எடுத்தீங்கன்னா எத்தனால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். இது சிம்பிள் கால்குலேஷன். இதுல தான் நிறைய தப்பு பண்றது. ஸோ இன்கேஸ் இர்ரெகுலர் பீட்ஸ் வந்து ரிதமா இல்லை, அப்ப நீங்க 1 மினிட் தான் மெஷர் பண்ணணும். So normal people, you can take the 15 second and how many beats, you just multiply by 4, or if you take the measurement for 30 second, you multiply by 2, you can get the result. You can give the 1 minute. Beats per minute, right?
if the lower heart rate, more efficient heart function and better cardiovascular fitness. So value வந்து கம்மியா இருந்ததுன்னா அந்த ஹார்ட் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் the well trained athlete might have the normal resting heart rate வந்து அவங்க ரொம்ப கம்மியாவே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஈவன் அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தா கூட கூலா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஹார்ட் ரேட் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கும். ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பரா இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் த pulse rate is different, then blood pressure is different. Don't confuse with this. Blood pressure, our blood making some pressure on the surface layer of the blood vessels. blood vessel ஓட லேயர்ல இந்த blood எவ்வளவு பிரஷர் கொடுக்குதோ அதுதான் blood pressure. ரத்தம் இரத்த குழாய்களின் சுவர்களின் மீது ஏற்படுத்துகின்ற அழுத்தத்தை இரத்த அழுத்தம் என்று அழைக்கின்றோம். Blood pressure is measured in the mmHg, millimeters of mercury, mmHg. Blood pressure measurementக்கும் mmHg mercuryக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்கு? அந்த blood pressure instrument both have same some வந்துட்டு போற மாதிரி இருக்குங்க சார். பழைய காலத்து டைப்ல அந்த பம்ப் பண்ணும்போது அப்படியே அந்த if the blood pressure is low, you can just consume mercury, little amount of mercury, you can get the high amount of high blood pressure. இல்லைங்க சார், அந்த மெஷர்மெண்ட் பிளட் இது பிபி மெஷர் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பிபி குறைஞ்சுன்னா மெர்க்குரி சாப்பிட்டா பிபி ஏறிக்கும் தானே? மெர்க்குரி இதானங்க சார், அது அப் அண்ட் டவுன் மூவ் ஆகும் இல்லைங்களா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல? மெர்க்குரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த it is a mercury is a liquid, but அது லிக்விடா இருந்தாலும் அது ஒரு liquid metal. The mercury having the high weight. So மெர்க்குரியோட வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு லிக்யூட ஒரு ரைஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த ப்ரெஷரை பேஸை வச்சுட்டு தான் நாம பிளட்டை வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ பிளட்டோட ப்ரெஷரை கால்குலேட் பண்றதுக்கு மெர்க்குரியோட ஹைட் mmHg எவ்வளவு ரைஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ உங்க பிளட் வெசல் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக நீங்க கொண்டு போய் நிறுத்தும் போது யூ கேன் கெட் த வேல்யூ. ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும். அதில் மில்லிமீட்டர்ல 200 வரைக்கும் வந்து மெஷர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு சிலிண்டர்ல மெர்க்குரி வந்து ஒரு பால்ல இருந்து ப்ரெஷர் கொடுக்க கொடுக்க அது மேலே ஏறும். நார்மல் வேல்யூ, த டயஸ்டோலிக் வேல்யூ, சிஸ்டோலிக் வேல்யூ, ட்ரூ வேல்யூ இருக்கும். ஸோ ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து சிஸ்டோலிக், லோயஸ்ட் வேல்யூ வந்து டயஸ்டோலிக்னு சொல்லுவோம். அதில் 2 இடத்துல பீட் ஆகும். ஸோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுத்தே போனீங்கன்னா 80-90 ரீச் ஆகும் போது யூ கேன் லிசன் த பீட் சவுண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அங்கேருந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறீங்க. ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு மேலே போனதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டு மறுபடியும் ஸ்டாப் ஆகிடும். இஃப் யூ டேக்கிங் த பிபி that time you listen with the stethoscope. So we are using the measurement instrument is called sphygmomanometer. But now we are using the digital monitor or blood pressure. Blood pressure la digital monitor use பண்றோம். But digital monitor la we cannot see the mercury value. So digital automatically கொடுத்துரும். ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு நீங்கள் மெஷர் பண்ணும்போது லோ வேல்யூலேருந்து ஒரு பர்டிகுலர் லெவலில் போயிட்டு அந்த ஸ்டாப் ஆகிடும். திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது அதை கவனிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா 120 ஸ்டார்ட் ஆகி 80 வரைக்கும் பீட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த பீட் வந்து ஸ்டாப் குறைஞ்சிரும். ஸோ அந்த இன்பிட்வீன் கேப் தான் ஹை வேல்யூ லோ வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதுதான் மேலே இருக்கக்கூடிய டாப் வேல்யூ வந்து சிஸ்டோலிக் இருக்கும், கீழே இருக்கிறத வந்து டயஸ்டோலிக் எடுத்துக்கிறோம். Respiration rate. So you can take the breathing rate. You just keep your hands on the chest, you measure the time with the stopwatch, clockwise. Then muscle flexibility. So only one instrument is a very useful instrument. Sit and reach method. This instrument having the instrument scale here. From the here you can get the just sit in this position. You just reach your hands. How much distance you இந்த இதை எவ்வளோ புல் பண்ணுறீங்களோ
அந்த distance உங்களுக்கு flexibility you can measure. So day by day you can check before the Paschimottanasana or any forward bending asanas, after the Surya Namaskar or any asanas, any practice. After the practice, you can check the before and after measurement. This sit and reach method is very useful to the measure your flexibility. Some precautions. If you check the flexibility, but you are aware on the lumbar spondylitis, cervical spondylitis like this. So on the time உங்களுக்கு awareness ரொம்ப முக்கியம். In case of the measurement timeல கூட அவங்களுக்கு pain aggravate ஆகிறதுக்கு chance இருக்கு. Then you can get all kind of joints. You can get the measurement in the all kind of joints with the goniometer. Goniometer having the this measurements 180 degree. From the degree, you can get the measurement with the support of goniometer. எல்லா ஜாயின்ஸும் மெஷர் பண்ண முடியும். So manual muscle test, muscle strength, you can check. Yes, ma'am. சார் இப்போ ஒரு ஹைட் இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்க கரெக்டான ஹைட் இருக்காங்கன்னா எப்படிங்க சார் மெஷர் பண்ண முடியும்? இந்த ஏஜ் சப்போஸ் 8 இயர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு கரெக்டான ஹைட் இருக்காங்க இல்லையா இப்படின்றத எப்படி பார்க்க முடியும்? என்ன மெஷர்மெண்ட் கேக்குறீங்க? ஏஜ் ஹைட். இப்ப 8 இயர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு ஹைட் இருக்கணும்ன்றத பிஎம்ஐ அப்படி பார்க்கணுமா? ஹைட்டுக்கு சம்பந்தமே இல்லையேம்மா. அப்ப இதுக்கு ஏஜ்க்கான ஹைட் எப்போ வரைக்கும் மெஷர் பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தையில இருந்து பிறந்ததுல இருந்து ஏஜ் வந்து கிராஜுவலா வளருதான்னு குழந்தைங்களுக்கு தான் ஏஜ் பண்ணுவாங்க. ஏஜோட மெஷர்மெண்ட்டும் ஹைட்டோட மெஷர்மெண்ட்டும் குழந்தைங்களுக்கு தான் ஸ்கேல் இருக்கு, வயசானவங்களுக்கு இல்ல. ஒரு பர்டிகுலர் லெவலுக்கு மேலே ஹைட் வந்து வளராது. இல்ல நான் அவர் ஏஜ் வளர வரைக்கும் தான் கேக்குறேன் சார். 18 இயர்ஸ் இருக்காங்க அது வரைக்கும் எவ்வளவு ஹைட் இருக்காங்க? 8 இயர் 80 வயசா? 18 18 18கா? நார்மல் ஸ்கேல் இருக்கு. ஸோ எவ்வளோ ஹைட் இருக்கணுங்கிறது நார்மல் ஸ்கேல் இருக்கு. ஹைட் ஸ்கேல் ஃப்ரம் த இன்ஃபேண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு அந்த ஏஜ் இருக்கு. ஸோ யூ கம் டு த பயோமெக்கானிக்ஸ். The biomechanics is the study of the structure, function, and the motion of the mechanical aspect of the biological system. This is a definition for biomechanics. At any level, from the whole organism to organs, cells and cells organelles using the methods of the mechanism. Biomechanics is a branch of biophysics. இதை வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ண முடியும். From the one picture, you can get the clear idea about this biomechanism. Are you ready to catch? Ready? Yes, sir. Good. You see the first picture. First keyword, well balanced. If you are standing like this position, this is a well balanced. COG is nothing but the center of gravity is within the center of the base of support. Base of support, this is a BOG. COG is a center of gravity. These two keyword enough to understand about biomechanism. Now first understand about the base of support. Any part of the body touch with the ground, that is called base of support. Any body parts giving support in the base, that's a base of support. If you are doing hand balancing asana, your hands are the base of support. If you are standing in the leg, your legs are the base of support. If you are well balanced, means you are standing, so you are using the both legs, your both feet, both foots, கால் பாதம், இது ரெண்டு தான் தரையில இருக்கும். இந்த பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட். இந்த பாதத்துக்கு நடுவுல, ரெண்டு பாதத்துக்கு நடுவுல பர்ஃபெக்டா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சென்டர்ல அலைன்ட் ஆச்சுன்னா
that position is balanced, very balanced. இது புரிஞ்சிச்சா முதல்ல? இது அப்படியே சைடு வியூல மெஷர் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? இதுதான். ஸோ இந்த ரெட் பாயிண்ட் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நீங்க நிற்கும் போது அதனுடைய நேர கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எங்க விழும் அப்படின்னா இந்த கால் பாதத்துல விழும். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி லைன் laid on the in between the center of base of support. This is a definition. உங்களுடைய புவியீர்ப்பு விசையின் மையக்கோடு எந்த சப்போர்ட்ல நிக்குதோ அந்த பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்டோட நடுவுல நின்னா அது வெல் பேலன்ஸ்டு. இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த பாத அஸ்தாசனா, ஸோ உங்க கையை வந்து முன்னாடி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு வரீங்க. அப்போ உங்களுடைய பாடி ஃபார்வர்ட்ல வரும்போது உங்களோட பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஃபார்வர்டுக்கு மூவ் ஆயிடும். ஃபார்வர்டு மூவ் ஆன உடனே உங்களோட கை தரைக்கு வந்து சப்போர்ட் கொடுத்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க கைக்கும், இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த பாத அஸ்தாசனா, யுவர் பாம்ஸ் இன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபீட். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட் எத்தனை மொத்தம்? If you are doing the பாத அஸ்தாசனா 4, ரைட்? இந்த 4த்துக்கு நடுவுல தான் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி உட்காரும். இந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க மிஸ் ஆனாலும் யூ ஃபீல் த டிஸ்கம்ஃபர்டபுள். ஸோ நீங்க பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகுற மாதிரி உங்களோட அலைன்மெண்ட் மாறும். ஸோ இதுதான் ரொம்ப சிம்பிள். அப்போ நீங்க ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணும்போது யுவர் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஜஸ்ட் லேட் ஆன் த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த, யூ see the unbalanced. COG is the outside of the base of support. In case the center of gravity come out from the middle point or outside of the center of base of support, you are balancing missed. So நீங்க பேலன்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவீங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ அதுக்கு வந்து ஹேண்ட் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ அந்த பேலன்ஸ் உங்களுக்கு பேஸ் ஆஃப் சப்போர்ட்டுக்கு சென்டர் வந்துச்சுன்னா பர்ஃபெக்ட்லி யூ ஆர் பேலன்ஸ்ட், அவ்வளவுதான். Then you see the Hasta Uttanasana. You are doing the Hasta Uttanasana. So what about your center of gravity? It's laid down on the outside of the back side of the your feet. That time what should do? So your little forward, your hip forward. Just உங்களோட hip வந்து கொஞ்சம் forwardல push பண்ணீங்கன்னா your stomach and hip forward towards front side. So you may get a perfect balance. கை அப்படியே தூக்கில பெண்ட் பண்ணா நீங்க பேக்ல போவீங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க 2 ஸ்டெப் பேக்ல எடுத்து வச்சு போய் பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்பீங்க. காரணம் என்ன? உங்களோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் த பேக் சைடு. ஸோ தட் டைம் நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஸோ சேம் லைக் while doing the சக்கராசனா or அர்த்த சக்கராசனா or sideways Trayak Tadasana. If you're doing the Trayak Tadasana, the last one, Trayak Tadasana. If you are bending the side, so your center of gravity moving the side, that time what to do? You just pull down, உங்களோட ஹிப்பை கொஞ்சம் புல் பண்ணி, so if your head is tilted to right side, your hip towards the left side. ஸோ உங்க தலையை நீங்க ரைட் சைடு சாச்சிங்கன்னா உங்க ஹிப்பை கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு தள்ளிங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அலைன்ட் ஆகிட போகுது, அவ்வளோதான். ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு தான் படிக்கிறோம், இதுக்கு முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். The patient knowingly, unknowingly, they are doing the asana without don't know about the biomechanics or biophysics. Our cerebellum, you know, already we studied in the anatomy physiology, the function of cerebellum, the small brain. It is one of the invigilator. He alert always. நம்மளோட பாடி பேலன்ஸை எப்பவுமே அதை செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ அது பர்ஃபெக்டா இந்த பேலன்ஸை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். One more slide, you can get some idea about this line of gravity. This is a line of gravity. So our body is not a cylinder. Our body not a cylindrical structure. நம்ம பாடி வந்து ஒரு சிலிண்டர் போல பர்ஃபெக்டா இருக்காது. இஃப் த பாடி இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி சிலிண்டர் மாதிரி இருக்குன்னா லைன் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த சிங்கிள் லைன். பட் யுவர் பாடி
your ankle region is a different knee joints, center of gravity may be changed in the different line. You just make a line, center of gravity, the alignment is you just adjust. ஸோ இதெல்லாமே கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும். பாடியோட தகுந்த மாதிரி இதெல்லாம் முன்ன பின்ன ஆகி லைன் ஆஃப் கிராவிட்டியா உட்காரும். The line of gravity is not important in our asana practice. Only two measurements are very important: center of gravity and base of support. Right? From the base of support and the center of gravity, you just calculate. You just imagine. From the position, this is a normal, well-balanced position. If you want to do the Virukshasana, so Ekapadasana, that time the center of gravity may slightly move to the side. Then while doing the Trikonasana, that time center of gravity move towards the any one side. And the side bend pattern on the side center of gravity may be passing. Like this, you can apply all asanas. எல்லா ஆசனங்களுக்கும் இதே போல நீங்க பொருத்தணும். அவ்வளவுதான். We discussed, I explained about the COG and LOG, the description given in the theory. If you want, you just study, right? I hope everyone understand. You can apply all asanas. So if you are doing the Tadasana, what about your center of gravity and base of support, you can apply. Now you can say, this is Ustrasana. Which is the base of support here in this Ustrasana? Two legs. In between? Two legs and knees, sir. The base of support is the two legs from the knee joint to toes of the both legs. The center of gravity laid in between the calf muscles, right? Yes, sir. So if the center of gravity laid down on the calf muscle, you can balance. If the missing towards any side or any forward or backward, that time you feel the discomfort. Very simple. Then you can see what are the muscles involving this asanas, how our body physiology and other things you consider. Any asanas, here simply we are giving the one asana for example. So if the Ardha Machendrasana, even the Ardha Machendrasana here not completed. See, not folding the legs give under the buttocks. But in this area, you see what are the key points you have to noted. So முக்கியமா நீ கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ஒரு ஆசனாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ்ல எதெல்லாம் எப்படியெல்லாம் டர்ன் ஆயிருக்கு, எந்தெந்த பக்கம்லாம் டர்ன் ஆகணும். ஸோ வாட் ஆர் த மூமெண்ட்ஸ் நீங்க ஆசனாஸ் அப்படி மெஷர் பண்ணீங்கன்னா so many key points measurements possible in each and every asanas. Here Ardha Machendrasana we are giving for example. The measurement you can think like this. Then Bhujangasana, Dhanurasana, Matsyasana. Any asanas you can apply. So this way, this unit is over. Other units. Other units in the practical. You just go to classroom and the practical notes. You just see the practical notes. YT 6, practical unit 1, practical unit 1.6 to 17, 1.7. Then practical diet for the
diet for the various disease. This is not a concept. In the practical unit, no need to take class, only you have to study. You just, I give the for example here, this is a practical unit, diet for various disease, right? The first one is what kind of, your syllabus in your material, they are giving what kind of food recommend for particular disease. Then you can get one by one, heart disease. So vegetarian food without fat and spicy, beneficial to the patient. Fruits and vegetables in a natural form of the bone into the patient. Like this, you study what are the prohibited diet, what should not to take. The non-vegetarian diet, hot and spicy food, oily, geese, bakery product, milk products, chocolates, banana or substance to be avoided. Like this, you just study. Dinner before 7 p.m. is very useful. I am asking, is this benefit for only cardiac patient? No, sir. Every it is useful. For every we have to put. Here, you study all kind of diets are benefit for all. But we can take like this. Hypertension patient. Like these are the... what kind of explanation need from my side for this topic? Nothing, right? So you just read and keep it in your mind. It will be helpful you. Definitely, this question will come. Everyone face the question in the exam. Because our syllabus only in the level 6. Diet recommendation. Just a minute. Sorry. So you can just read the tips about the diet. So what kind of food should to give? So in our yogi concept, we can simply say patya. But here many kind of disease mentioned in the diet. இந்த ஏரியா நீங்க வந்து கண்டிப்பா படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராக்டிக்கல்ல இருக்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்ட் என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் இருக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுலாம். தெரப்பியில வந்து டிஸார்டர். ஸோ என்ன டிஸார்டர் இருக்கும், டிஸார்டருக்கான யோகா ப்ராக்டிஸ் என்னென்ன கொடுக்கணும். சார் ஒரே ஒரு டவுட் சார். இப்போ எல்லா கண்டிஷனுக்குமே பத்தியா ஃபுட்டு தான் நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ற ஃபுட்டு, அப்பத்தியா ஃபுட்டு தான் வந்து ப்ரொஹிபிட்டட் ஃபுட்டா இருக்கு. பட் அதுலயும் பர்டிகுலரா சில கண்டிஷன்ஸ்க்கு வேற வேற மாதிரி இருக்கு. வேற இருக்கும். ஸ்மால் இப்போ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு.
அத ஸ்பெசிஃபிக்கா அததான் கேட்பாங்களா? இல்ல நம்ம பத்தியா அதே ஃபுட்டே தான் கேட்பாங்க. அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த பாயிண்ட்டை நீங்க சொல்றீங்களான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே சார். அப்ப நம்ம அத தரோவா அந்தந்த கண்டிஷனுக்கு என்னதுன்னு கரெக்ட்டா சொன்னா தான் அவங்களுக்கு ஓகேன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே சார். தேங்க்ஸ். The therapeutic, this is one unit. I will take the class about the therapeutic yoga, the definition, because some disease conditions you may get some confusion in the unit 2. I will take this unit, therapeutic. What is a cardiovascular disease, endocrine and metabolic disorder, obstructive OG disease, and GI disorder. Like this, I will take. Here only I'll take about the disease condition. And then you can apply the yogic practice. Easy to apply yogic practice, but conditions. Therapeutic yoga is just an adaptation of the yoga practice. Principles, methods to the human alignment. இருக்கக்கூடிய அப்நார்மல் இருக்கக்கூடிய நம்ம அப்நார்மலிட்டிஸ்க்கு என்னென்ன யோகா ப்ராக்டிஸ் அப்ளை பண்றோங்கிறது தான் யோகா தெரப்பி, வேற ஒன்றும் கிடையாது. பேஸ்ட் ஆன் த பஞ்சகோச கான்செப்ட். நம்ம வந்து பஞ்சகோசங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம். Respiratory disorder na, what are the respiratory disorders are there? You can get from the syllabus. Syllabus clear mention பண்ணிருப்பாங்க. What are the respiratory disorders? So respiratory disorder is a type of disease that affect the lungs and other parts of the respiratory system. So this is one of the keyword. They expect, the examiner expect. What about the respiratory disorder? So you can see key point like this. The lungs is a abnormal function of the lungs. These symptoms occur when you are breathing in the something you are the allergic. So what are the key points? Any disease, first definition. Which part involving the particular disease, or and the disease in the particular organ or system. Adu end organ belongs to which organ or belongs to which system. You have to know. So உங்களுக்கு தெரியணும். Then what kind of symptoms? Any disease having, all kind of disease having the particular symptoms. So if you know the symptom of the disease, then only you can diagnose this particular disease. புரியுது என்னன்ட்டு சிம்பிளா? சிம்டம்ஸ் தெரிஞ்சாதான் உங்களால டிசீஸை கெஸ் பண்ண முடியும். நீங்க கெஸ் பண்றதுக்குள்ளார இப்ப இருக்கிற பேஷண்ட் எல்லாம் அவங்களே டிசீஸை பத்தி கிளியரா படிச்சுட்டு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இப்பெல்லாம் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து டெவலப் ஆயிட்டாங்க. உங்களுக்கு பேஷண்ட் ஒருத்தர் தான், ஆனா அவருக்கு டிசீஸ் ஒண்ணுதான். அதனால அவர் டிசீஸ், நீங்க as a yoga therapist you have studied many disease here, right? If the people having one disease, he study about he worry about the disease also, he study about the particular disease and he get the clear idea and then he come with you. He will come and ask the question. I have this kind of disease, I have the problem from the duration, all kind of symptoms, everything he will help you. அவனே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துடுவான். ஆனா நாம கொஞ்சம் தெரியலன்னா நம்மள வந்து ஐயோ இந்த வைத்தியருக்கு ஒண்ணும் தெரியல சொல்லிடுவோம். So as a therapist, you just get idea about what is the condition of the disorder, what are the symptoms, then what to do. Practice are same. Then some examples: allergic rhinitis, sinusitis, like this. Then what are the practice? Kriyas and asanas, mudra bandha. What are the practice to do? Chronic bronchitis, like this. We will study about the disease conditions in the next class. If we complete this therapeutic yoga, almost our YCB level 6 syllabus covered. Then then next we focus on the Kriya practice and our practice. Demonstration skill.
So I hope everyone enjoy the class. Biomechanics is an interesting subject. And the clinical assessment. The clinical assessment is one of the key role to qualify the exam. In the level 6, examiner will expect a more expectation in this area for the therapeutic aspect. Up to the level 4, they expect only the philosophical side. They expect what are the sutras and everything. But in the level 6, they expect from the clinical assessment. Clinical assessment, then tomorrow we will discuss about the therapeutic disease condition disorders. இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் நீங்க கையில் எடுத்தீங்கன்னா you will be successfully qualified the exam. அப்புறம் செப்டம்பர்ல எழுதலாம் போல சார். Yes, if you ready, you can go to the yes. சும்மா கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணணும், படிக்கணும். Yes, we can say simply, I can say always, very, very difficult to disqualify the exam. If you take voluntarily effort to the disqualify, the fail, நீங்க effort போட்டாதான், if you have the put a more effort to fail the exam. Otherwise, you just attend the exam, you can qualify. If you put the effort to fail, you can try, but difficult to fail. Fail ஆகிறது அவ்வளவு கஷ்டம் எக்ஸாம்ல. பிகாஸ் நம்மளால சும்மா இருக்க முடியாது. படிச்சிட்டோம், தெரிஞ்சிருச்சு, கேட்டா கொஸ்டின் கேட்டா பதில் சொல்லாம இருக்க முடியாது. Hadyoga practice, benefit of Hadyoga practice, some sutras already, Ramamata already voice record put in the group, you use it. Then you study about this practical units. This will be enough. சார் பதஞ்சலி யோக சூத்ரால இப்போ YCB 3க்கு இந்த சூத்ராஸ் மெமரைஸ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி வந்துச்சு இல்லைங்க சார்? இப்போ இதுனா YCB 3ல இந்த மெமரைஸ் பண்றதுக்கும் சில சூத்ராஸ் இருந்துங்க. இப்போ இதுல எப்படி எல்லாமே மெமரைஸ் பண்ண முடியுங்களா? எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. So you need not to memorize the Kaivalya Pada. Our syllabus only mentions Samadhi Pada, Sadhana Pada, Vibhuti Pada. 3 Pada. Okay. என்ன கைண்ட் ஆஃப் क्वेश्चंस கேட்பாங்க சார்? அதுல ஆசனாஸ்னா ஒரு 3 சூத்ராஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம், பிராணாயாமனா 5 சூத்ராஸ் சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இதுல வாட் கைண்ட் ஆஃப் क्वेश्चंस என்ன கேட்பாங்க சார்? என்ன மாதிரி இருக்கு क्वेश्चंस? என்ன மாதிரி क्वेश्चन வரும்? இப்போ விபூதி பாதால எல்லாம் என்ன மாதிரி क्वेश्चंस கேட்பாங்க? Definitely model exam will come. Okay. So Siddhis like Siddhis. Okay. இப்போ மாடல் எக்ஸாம் எப்ப இருக்கும் சார்? You complete the syllabus and then நீங்க ஸ்டடி எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்கன்னா மாடல் எக்ஸாம் வச்சிருங்க. Okay. ஒரு 2 months எழுத போறேன். ரெடி? ஒழுங்கா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அப்புறமா எழுத. ஓகே, ஓரளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் மாடல் எக்ஸாம் வச்சிரலாம் வாணி சரிமாக்கு. 2 months எழுதுறது இல்ல சார். 2 months கழிச்சு. So thank you for your patience and your listening the class. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு செஷன், சூப்பரா இருந்துச்சு. Shall we conclude the session with the final prayer? Sit in comfortable meditative posture. Make sure your spine naked in a straight line. Keep your hands in Namaskar Mudra. Gently close your eyes. Take a deep breath in and now breathe out. Now take a deep breath in, chant Om. Universal prayer. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amirdam Gamaya.
ஓம் சாந்தர் சாந்தர் சாந்திஹி. காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைர்வா புத்யாத்மனா வா பிரகிருதே சுபாவாத் கரோமி யத்யத் சகலம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன்னாராயணாயேதி சமர்ப்பயாமி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரி ஓம் தத்சத். அனைவருக்கும் கோகுலாஷ்டமி தின வாழ்த்துக்கள். Wish you have the best wishes of the blessing of Krishna. Be blessed by the divine. Be happy. Be happy. மகிழ்ச்சியோடு இருங்கள். மகிழ்ச்சியோடு இருங்கள். மங்களம் உண்டாக்கட்டும். மங்களம் உண்டாக்கட்டும். வாழ்த்துக்கள். வாழ்த்துக்கள். Thank you.